عشان نعيش بالسلام، نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ده رسالة تسامح والتعايش السلمي بتجيك من آي راديو هناك في جنوب السودان. This is a message of peace. We all are South Sudanese. It does not matter where anyone comes from. We need to respect each other and support each other because we are one. We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is the message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions. Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. The Sundown for the news, views, opinion, debates, and discussions. Listen to who is who talking about issues that affect our country and continent. Only on the Sundown, your eye on South Sudan. Hello and welcome to the Sundown Show on Radio with me, Madrama James. Today is Tuesday, 17th of June 2025. The program comes to you Monday to Friday from 4 to 6 p.m. for comprehensive look at the daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews, and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911-229-8696. Send for us a text message on 0913
at the International Center for Settlement of that investment dispute in 2013 when a civil war broke out and oil production fell. QNB provided additional funding, 250 million to help South Sudan through the crisis. The Bank of South Sudan fell into default in May 2015 and was unable to pay back its loan. Subsequently, the two sides struck an agreement in 2016
as you will be sharing your thought with us. هل أنت جنوبي وعندك مشروع شغال في الزراعة أو أنظمة الأكل؟ برنامج الأغذية العالمي WFP مع وزارة الزراعة وشركائه أفريلابس والسيد جرو كامباني ليميتد بيدعوكم عشان تقدموا في تحدي الابتكار في أنظمة الغذاء إجنايت 2025. ده فرصتك عشان تكسب منحة بيصل ل$40,000 وتلقى تدريب وتوجيه من خبراء. بسمة للراديو الحقيقة اي راديو نتاكم في جنوب السودان. نعم مستمعين في كل محل، مرحبا بكم تاني مرة بالجديد. سمعنا قطر والكيو ان بي بقول من بيطالب 700 مليار من حكومة بتاع جنوب السودان، وجزء من قروش ديل شيلوا عشان كيف سنوصل مع خدمات ولا تنمية للجنوبين في داخل جنوب السودان، وجزء منهم يهاو باسما قال قروش مين 2013 ليوم هليلة جزء منهم لسه ما دفعوا. فجنوب السودان يعمل شنو عشان كيف شكل قروش اللي بيجي باسم بتاع خدمات وكمان بيقدر وصل خدمات مو لجنوبين ككل. 0911-229-86 as we have heard, of course, the QNB demanding for that 700 million loan. And as such, they are also asking the U.S. Federal Court in Washington, D.C. to enforce $1 billion award against South Sudan after the country failed to pay back $700 million. Now, most of this money taken in the names of providing social services or basic services to South Sudanese. And as many of you can, of course, attest to that, a little has been done with this particular money. And payment of this loan also require your contribution. So next time now, how can you recommend South Sudanese government to borrow that loan and make a proper use of it? Share your thought with us on 0911-229-86-986. First caller, Hi Radio. Good evening, Madrama, Lino. Yes, sir. Majung Sudan. Good evening, my brother. Good evening. Welcome on board. How are you, my first caller? I'm fine. And you? Good to have you. I'm tamam, no complaint. Thank you. You see, this loan, people make a commitment. So Sudan should commit themselves to see how possible they will be able to pay back the Qatar National Bank. But the other issue is here, the difficult thing is here, the foreign judgment. Foreign judgment should not be enforced in other countries. Okay? Foreign judgment is enforced in the country where the contract was done. So the contract was made in South Sudan, and then if there is any judgment or if there is any award, that award should be enforced through the Foreign Affairs Ministry and then the Court of South Sudan. This is how it is done. The federal court cannot enforce. It is after the enforcement here, if there are failures of the government not willing to pay back, then the any asset in the foreign country that belong to South Sudan is now freeze. This is the system. But I don't know how can the American court now enforce the judgment in their own country. This is another difficulty. Yeah, in fact, it is Qatar. The leadership. Yeah, in fact, it is Qatar National Bank who are asking. It's Qatar National Bank who are asking the U.S. Federal Court in Washington to enforce that law. It's not the U.S. Enforcing. Okay. Yeah. Yeah, I know. For them also, they are missing another procedure. You know, even in a law, once you miss the procedures, it will become also a violation or a claim to another party. So this one, if they do that, another country cannot enforce. Because our domestic law are not the law of America. And America we have the superiority right. Where the domestic law of the country should be respected. So the American court does not have any jurisdiction over our courts to enforce the judgment Sure. of any foreign claims
Okay, yes, the awards can be done, but the enforcement should be made within the country. And after that, the asset can be freezed. All but right. this one cannot also relieve the government from not paying, because this is negligence. We don't know what was done with the money. We have not seen how the money was borrowed and how they were utilized. So this one is a matter of accountability. If we had a strong institution that follow up the issues of loan for the people, so the accountability institution should have informed us what actually these people did with the money. So we are not aware they are going to pay, but we don't know what was done with that money, because we are not seeing anything here. Thank you. Thank you so much, Majung Sudan, for sharing your thought with us. Let's keep the conversation going on 0911022986 986 right here. Another caller. iRadio. Hello, iRadio. Ayua. Yes. Mabatal. iRadio. Hello. Ayua, sota ka wadar wallahi. So the weather I do kuri sababa. Naam. Munu tasal min wen? Johannes min Nyokron West. Gaddam. Aya sare gurudi bukun kete tumuni wal kulina biljon ne. Guru shalo loan. Ina lifana palatasha. Naam. Hello. Ana makai. Yani shalo mina lifana palatasha gruide. Naam. Gruide no local na sare no gruide amulu shilo. Lam ginu shalo loan ne inga amulu shino ginu. Hala amulu kabare amulu petiyara amulu madar bukun ajadil na sudado. Hala sare na je deri na sare gruide yar jaw kal diyun. Naam, ama gurus taban loan ita shilita breja berebe asa rebe de wasula hadi fi 1 billion. 1 billion. Naam. La mishla lena kai kito bin mamaro. Loan الكثير كما جل بعدين بتفاوزاته. درول بتاعنا كان شغال وما ده جويدين له. ده مشكلة ده فينا هنا. لأن لو نسر كثير كما جل بعدين عشان يتفاوزات. ده كوا ده ما قدر يتفاوز. نعم في دول كثير من باقي دول تانين بيشيلوا لون عشان كيف يقدموا مو خدمات للمواطنين بتوع فأنا قاعد بسأل بالمثل ده دور الجاي لون لوز tabu maana shuna عشان كيف يوصلوا مع خدمات للمواطنين. Malah budak nazi kudu ganun. Akon tagil ke kon fi lanu green ka diuna dari ni sukul kuat macam badan lebih jauh kamar yang jauh bar tahu lah. Ganun ai itu dikila lekebu kelas mana? نعم شكرا جزيلا يوهانس. Lanu benar tu diun kedi flu kedu benar kedi ini macam ini le muatan le sunu dari pun nasi dia tadi sana sur guru nasi dah tu dan muatan le ukuma macam ni transformasi. Guru dia dari pun ni yang mesti lezat tu. Oke jilu loan ni sani ni dile nak muatan segala dolar. نعم. Namun lu sunu mayo boleh kita dari luar mana pun ganun nama na kita ayo ganun yo so kulu sih nasial lena azil wasukan ala ganun nomor satu kaman badan mungkin besar kaman Allah yo mesti ini na lana ajar kita nak termi dokar bicara badan mesti lu ini macam besar Allah mamaruf mina nazar lana kulu kita mesti lu ma benar jauh. شكرا خالص. لو ناس دل بترجع مننا كلام نقول لمنتهى ما معروف ذات البتاع اللي بده كمان ترجع له بحاجه كويس يومنا. نعم. شكرا يوهانس بمشاركة. يوهانس تصل من نيوكرونا ويس. يوهانس بمعنى دورة جايلو في ممكن لون دارو حسابات يكون في محله طبعا زول ما بقدر يشيلوا قروش الكيف وقروش بتاع دولة وزي ما بينفع. Text coming in from that Mawian Martin. He is watching us live from Gudele West. Thank you for joining us. Then Robson, the Rob is watching us live from that the heart of that Juba. Thank you. Then we have Bismarck Friday. He is watching us live from that Gudele too. Daniel, thank you. Daniel is saying good afternoon, Madrama James. Greetings to all the listeners and regular callers of that iRadio
watching you live from that Gumbo Shurikat. The weather today is favorable. Thank you so much. Another quick one. Hi, radio. Madrama. Yeah, you are. Good evening. Good evening, Ustaz Tolfuk. Absolutely, this is me. Madrama. Hi. أنا خايف باقي السنين الجايين ديل ما في علاقة بين الدول المجاورة بين جنوب السودان وداير عشان نعمل علاقات مع دولة تانية يعني يكون صعب بعدين. مشكلة وين؟ لأنه الاستعباد أننا قاعدين نتكلم فوق ده كان لون ده شالوه من 2013 أما 2013 لخادم الليلة يعني 12 سنة 12 سنة ده ممكن يعني حكومة بعمل الديونين الشالوه بالبرة لكن يعني أيد واحد ما قاعد يستفر عشان يكون ما تماما للجنوبين بتاعنا عشان كده الجيل الجاي في الحكومة يكون صعب لو دار عشان نعمل علاقات بين الدول المجاورين يعني يكون صعب بتمنى يعني على حاجات اللي بعملوا ده ديون ده يعني بعملوا بالخير يعني يكون ما في مناقشة كتير وما في عشان يكون بقول يعني نمشي لانترناشونال كود لأنه الانترناشونال كود يعني بعمل حاجات يكون يعني نتائج بتاعك يعني يكون وسخانين يعني ما في دولة يكون بعمل علاقة مع دولة بتاعك بعدين عشان يكون بقول نفس دولة ده يعني الناس بتاع جرجرة بيشيل حقك يعني بالكشم كويس وبعدين يعني ما في طريقة عشان أرجع لحقك برا عشان يكون ده صعب بعدين. نمرة 2 الديون الشعلو بالدول المجاورين ديل يعني قلت أنا ما بعرف هل الحاجات بعملوا شوارع لسه ما عملوا ومدارس ما عملوا ومستشفيات بتاع حكومة ما في مستشفى يكون مستشفى في المستوى المحافظة إلا في الولايات وباقي الولايات بكوري قال ما في الدوات في المستشفى عشان كده القروش الشعلة ده خطوه في الوين أننا يعني أننا مواطنين قاعدين نسأل الناس ديل قاعدين نسأل الناس حكومة ونسأل الناس سيفلس سوسايتي عشان يكون يعني في علاقة قوي وفي قانون لأن ما في زول الفوق القانون الناس كله ورا قانون لكن القروض شالوا بطريقة ما في قانون بيشيلوا بطريقة الاسم جنوب السودان واسم جنوب السودان ده جنوب السودان ما في ناس القاعدين فوقه والناس القاعدين فوق ده ما في زول عشان يكون يعني خط باله في التنمية بتاع جنوب السودان ممكن بيشيلوا وبعملوا أعمال بتاعه وبعدين وبعملوا الأعمال بتاعه وحطوه هناك وبقولوا قوم بيشالوا القروض ده والديون ده بعملوا بعدين بالحكومة ده يعني ما كويس يعني شايف يلا تلفوق أستاذ تلفوق انت بمعنى حكومة يعمل شنو عشان كيبلو بعدين في قروش يلو باسم بتاع عشان كمان بوصل مع خدمات زي مستشفى زي شنو هل قاعد بقول فيه عشان حاجات دي يعملوا بالضبط. شكرا بالسؤال لازم عشان يكونوا بيشيل الديون بالبرة وعمل اللجنة ده لازم يعني بافز على وراء عشان الديون وبعدين لو اللجنة ده شالوا أوراق بتاع الديون لازم اللجنة ده عامل لجنة بعمل على حاجة دير في الولاية زي example لو هنا في سنترال إكواتوريا لو في كوميونتي بقول أنينا ما عندنا مستشفى وأنينا ما عندنا مدخات أنينا ما عندنا شوارع لازم يعني الناس دي تعمل كوميتي عشان يرسلوا المال ده الكوميونتي بقول حاجة ده عشان يشوف لو في حاجة ناقص من هناك عشان الكوميتي ده بيجيب لهم معلومات عشان المعلومات دي الناس دي بيشتغل فوقه عشان كده ياهو الطريقة عشان يكون القروش دي يعني شالوا بطريقة رسمي وشالوا بالاسم الحكومة جنوب السودان شكرا. لكن لو بعدين يعني قاعدين نسمع الصوت شالوا لكن زمان الناس شالوا القروش ما في زول يعني بسمع القروش ده شالوا من قطر القروش ده شالوا من ايز افريقيا القروش ده شالوا من وين لكن بعدين لو نزل يعني داير حكم لازم عشان الشعب بتاع جنوب السودان بسمع في نازل ده القروش بتاع ديون الزمان وكلام ده ما ممكن
نعم شكرا. ده يا مدرمة مم. ده أنا متأكد الله يعني هبدأ عينه عشان يشوف النزل الكرب بتاع جنوب السودان وكده. يعني هنا المشكلة في الكلمة بقول باي بريزيدنت بقول أنا داير نشوف الطريقة الرسمي ياو بطريقة ده يعني طريقة رسمي ياو بجي شوية لمن تلقى النزل الخرب على حاجات دي. شكرا. نعم نودي فرصة برو لباقي جماعة ليرو شارك رأي بتومن 0911-2996 if in case you have just joined us you are most welcome. And Emmanuel William is also telling us that he's enjoying the show. Thank you so much. Keep those messages coming via that our Facebook page. Another quick one. I read you. Madrama James. Yes, sir. Good evening, my brother. Good evening, Joseph. And good evening to the audio of High Radio. Thank you. My brother, this is a very good topic. I appreciate it. To talk about if you have institution or organization without accountability is not organization. If you have a country which is has resources without accountability, it is not country. And that is what happened now in our country here, South Sudan. We have a country without accountability. There is a list of 2010 to 2011, which is 75 people who took money out of the country. And they'll be known by their name and are government officials. And other countries are still giving loan to them. It is not our responsibility. If it is us, from day one, they are supposed not be given loan again because they have the oil and they have other resources like non-oil revenue, and they're being misused. And somebody who misuses his own resources, why you giving your money to him? Joseph. Because yes. Quickly, loan is not given to someone who is poor. South Sudan is rich. We have the water bodies, we have gold, we have diamond, we have oil. So why are you suggesting that the foreign financial institution, they are not supposed to give money to South Sudan, yet we are rich? We are rich, my brother, but if South Sudan today resources are not in challenge or production, you can take something from nowhere to bring in for the support of your production. You could say now if you are doing well in oil sector or oil sector has problem, you start another relation with another country to produce gold, to bring in resources. And all these things, they need money if you don't have money in account. But where there's no accountability, you could not manage. So the management now in the country is poor. We have the country who being named as a third corrupt country. We don't consider ourselves as a nation, because if we consider ourselves, we could put our country first. Put country first, you could not involve yourself in a corruption that country will be embarrassed. So number one is supposed to respect our nation, which is a new nation, people who have struggled to make a good government. So our call as a citizen of this nation, we don't want the country to go ahead with the different loan which is not being paid by them. Later on, you give country the younger nation, the younger generation, they will come and get that one in the table of others, and they're being asked to pay, and we don't want that. Yeah, all right. Thank you. Joseph, thank you so much indeed for sharing your thought with us. Joseph Bugul, في بلد عشان ناس بيقدر يمشي قدام بتنمية بلد يكون عنده إصابات. طبعا زول بس ما بقدر شيله
gurush bita dawla al-kefu wa kaman kenas kutu junuba Sudan awel fi kulu shia lana gad ba mulasma min baru ay radio. Hello. Aywa Emmanuel Ay mara bita koy ma batal panadol. Mimi sana nina vitala mutakin hata nina leta nina mafi system bita akuma akili dola bita tajulu Sudan. Mushkila wen Ya sudu the independent tabelede ladi jatala dola dema krize Salva Kiir wele kande modiria so wele kande ujiru wala kande honorable umon alkida denina ya promote mon system ya haikal bita akuma denina mot ninde ina ino haka tlikalo moko lanu loan aligi bude ali talaw loan de jibu be isu bitana ta mot ninde jum Sudan walakin ma wasu fi kosun bitana ma wasu fi kelmi afi bele kanna basal wadun buru de mas fi jebata mono wotanian kalam pita degree al silu jol bara bolun accountability bolun proper report al khan mafrul yamulu de yawde wasila wahid ina derasal badon guruze silu si jaman mulu yao gabana fita central bank yao ujir fita finance so de haja dal sila mulu follow up lanu fi sharan fat ale das manesu kalam sala min yuke kalam fita loan al silu o bika fi khata asade kalam fita loan when loan guruze algi silu loan de guruze telmi adegi wenu alfide har guruze nas ko barde ino yaji gesi le badum guruze tijeba wala ke loan kanita gisilu loan manato ita idu interest tani haja tani ita gamulu ita bagder da faina ide interest yana wenu business ala umon gamulu wenu telmi ade kifi hasale fi jona Sudan ma fi telmi wo hatta de kan da gaenu hakuma pitana biga kura wahi kuratan diga tabara fadul wahi kura wahi de kan biga kasuru manatu kulu bele dinta tamna bi gurgale leadership al hatta de kilmon kede khaf daraba ke dakal fi gulu fi jom gal de moymat pita hakuma de moymat pita junu Sudan de pita mosmin so kan mon gamul dara kada boke de rigale lana ya bija kitame ana bi burki da buru de Sudan can say let them refund this money lanu ajere kan also biga fi court al kabir kita America ina abu after Sudan di gofuru bara mafi mosaada bija fi Sudan wele ni na bira kaman boro haja ta wala tan beni hay tano lanu so kwat bitana biga khatir fi bele في عالم كله ناس بيجا يعني عارفوا لنا في كلام في corruption في فورد في تجلس فنينا ما بعرف بيجا بتاعنا ده فيه ولا ما فيه هنا ما جب أفهم هنا بس ما فيه جب أخرج ما فيش كده بدون حدود فنينا متاسف هنا بس let them refund this money fast ده عشان كيف بيجيبوا إيميل كويس في الدولة شكرا شكرا جزيلا. نعم they can sort bita Emmanuel Panadol via our Facebook page. We have Malis Moses Samawa. He's watching us live from that small London, also known as Yei Town. Thank you. Hi Radio. Hi Radio, how are you? Tamam, community advisor. It's me, community advisor from State Board. What's your take? When your father have debt from someone and your father pass on, you still pay that debt. You are right. Our government of South Sudan have debt from someone or from some country, and we, the generation to come, who will the one who will pay that debt. So whether we like it or not. We must pay. That billion or billion, we must pay unless our oil will be finished at the time when we don't know.
So let me assure people of South Sudan, we must to go and pay those debts where our government of South Sudan takes from different countries to think to build this nation and they fail to build it. So that is my take. Thank you so much. It's me, community advisor from the State Board. Well, yeah, community advisor Bugul, haja lasi ledeze Abu Alfibet tuwafa ukeli yalu wa indu dein manas. Bimana nas alfadu la haishin wara lo dero wale madero diyun al Junuba Sudan shilude nas alfadu wara ya bidafa. Shukran Khalisa. Fa bedha question deta bielga nas ya molushuno ashan cave diyun juzu minimal jibu beisim bita 10 beisim ta junubin bagder wasulu lo be kadamat fi mahalad al mutelif taban asi $1 billion algat bi manaumin Junuba Sudan wala hukumata Junuba Sudan idafade fizol gal nas ma bagder aki guru zerwa wen wasul fi dakil Junuba Sudan wala ma wasul de juzu minakum hi radio. أهلا وسهلا بدر أجمل أزيم أبو لولو سلام تايبت أقول تيم الأمن لكل المستمعين شكرا هاي برنامج جافة شديد أنا بونسو كمان زيد شراك أكو أنت ونسو كله كمان قدم بجد بروش كثير وونسو لابد كان المفروض يكون في لجان دي بسموه عشان كيف أقدر يعمل تنمية في بروجة الوقت الطريق ومدرسة والصحة حاجات كده مهمة المفروض التنمية بروها فوقه وكمان المفروض كان في فترة زمنية كان ده 6 شهور ولا سنة يشوفوا بروجة نفسه في أرض الواقع كيف ومزاد في قانون ده بيصير شغله يكون في محاسبة فأكيد يجي بروها كويس لكن لو ما في محاسبة وما في ضمانات يعني دائما برجع لنا في اتجاه المحاسبة ونحن هو التغيير ده فهو نحو لابد يكون في قوانين ويكون في ضوابط في اللجان وفي دائرة المحاسبة في حاجات المفروض دار بروجة في التنمية ده عشان لابد يكون في مراجعة لبروجة ودر ورا ذاك من زمن نور بروجة ماشي كيف وإذا كان في حاجة في المستقبل زمانات ونسو لابد يكون في لجان وفي ناس قاعدين مع فترة زمنية محدودة لكي ما يتم تنفيذ حاجات التازم ده نفسه في البلد. شكرا جزيلا أزيم بمعنى 2 حاجة محاسبة وكمان مراجعات في قروش اللي كان وصل في داخل جنوب السودان إن ولدين دبر. Well, dear listener, if in case you have just joined us, you're listening to the Sundown show, and our talking point is Qatar National Bank, also known as QNB, is asking the U.S. Federal Court in Washington, D.C. to enforce a $1 billion award against South Sudan after the country failed to pay back a $700 million loan it received during its war years back. Now we are asking, as we all know, that most of this money were taken in the names of that's providing services to South Sudanese. This time around, what would be some of your recommendation to make sure that money that we are borrowed in the name of South Sudanese and in the names of that's the development of this country is properly managed? Last caller talked of that accountability and review of the money that was given. And what would be your text? 0911-229-86986. Hi, radio. Mr. Radio. Mr. Hi, Nur. متصل كشف من في وسط طريق جوبا. مرحبا. يأتي في الاستوديو وبهاي الناس شغالين معنا هي ماشية لكل أخواني من بين برامج سانداون نقول لهم مساء الخير. شكرا. أخوي في الاستوديو وأخوي المستمع جنوب السودان دلوقتي عنده بلاغات كثير في خارج. بلاغ الأول زي بلاغ بتاع بنك بتاع القطري ده. في بلاغ ثاني نمرة 2 فتحوا شركة بترول الناس كان شغال في بترول في جوبا هنا في جوب في جنوب السودان. شال أموال بتاعه برا خارج فتح بلاغ برا. برضه في بلاغ بتاع MTN شركة اتصالات. فيفا سيل. الناس كلهم دايرين يقولوا في جنوب السودان.
طيب اذا كان قروش ده من بنك القطري بين عشان يجي يعملوا تنميه في جنوب السودان اخي يبتدوا لا الليله ما في كوبري عملوه ولا في شارع. قروش ده مشى وين؟ بس في جوبا ده هسه عملوا كان تبرع مار من وين؟ من تشاينا ولا من وين؟ تشاينا كان بنا في جوبا حتى في سراير من تشاينا زمان انتهى ده ما في سرير. وين انا من تيت ما في صيدليه ما في دواء انا دول ساعد ما قروش ده مشى وين؟ اخي العزيز ناس قاعدين في الحكومه ما دايرين فرصه للجيل الجاي. طبعا انت لو اب انت بمشي زراعه عشان جينا بتاعك انت بقول لا بلقى حاجه بعدين بيجي ورثه منك. لكن الرجال الجايين ما في حاجه بورثوه من حكومتنا دراسه. هم بدهم تجي يدفعوا ديون متراكم على جنوب السودان. وده فضيحه لجنوب السودان الفضيحه للشعب بتاع جنوب السودان انه حكومتنا بقى حكومه فاسد بس غدين دول بترول. يعني انت عندك بترول غطر عندك بترول زينا نحن انت عندك بترول زي يبدو انه تقارير العالم بيقولوا في جنوب السودان في فساد كامل معناه هذا موجود. اذا كان شعب بتاعك انه 100 عنده سنه و15 شهر ما اصرف قروش وانت عندك بترول وانت دين يا اخوي ربنا رب الخالق موجود فحكومه ده ان شاء الله هيمشي وندفع الديون بتاعه. من الديون. نعم كشك بالضبط يعملوا شنو عشان كيف ما الليل كله بعدين ما يجي يصير ما يجيل الجاي. الشيء اللي بعملوه حتى خلاص ما بقينا مديونين وما عندنا قروش. الشيء اللي بعملوه خليه يكون فساد ده يمشي. حكومة التعيين بتاعه كان فاجأ بسيط بقى من البترول ده يجي يعملوه يعني اولا يكون خدمات للشعب ده يكون مرتبات. نمرة 2 يدفع الديون ده شويه. الدين ده ما قالوا يوم واحد تدفع شويه باقساط لكن ما تقدر تدفع. قروش جايبين من السوق العالمي بتاع البترول ووظائف المطار بصناديق. بكون دوله كيف اذا كان ما في بنك بيشتغل ويجيب وظائف المطار بصناديق ده ما بتجي. نعم شكرا جزيلا وسط مشاركة نياس مع بر من اي راديو أرجع تان مرة في 09 وايد ولد 2 اي راديو. Hello, I radio. Yes, sir. Yes, how are you? Tamam, how are you? Fine, thank you. My name is George. Where are you calling from? From Nimule. Yes, welcome on board. Yes, now you know the issue of this credit. I always blame our leaders because I see that, they're not kind of serious. But the issue of the debt, that debt, is borrowed to help the country. But, at the end of the day, the same country is going to pay that debt and there's no benefit at all, At least if maybe they can do something, maybe they borrow the money, they're doing something that is productive, maybe something maybe what we can pay with the one heart with for that. So the issue is accountability. People just borrow. That's only withdraw at all. I think that the big people in the office do not really care about their local people at all, about the citizens at all. They don't care for their well-being only. And I think they must improve on that really, seriously. Yes. Thank you for sharing your thought with us. You're welcome. All right. Two more lucky callers, and we call it a show now. Semalis Moses from Yei, that the level of corruption will not stop due to the degrees that is taking place in our country. That money will be hard to account for, because if it falls in the hands of those who were relieved from their position, it will be definitely hard for them to refund, and of course you cannot, and it is our responsibility in the power to find a solution to pay through the revenue collected. Thank you for sharing your thought with us. Second last one, I radio. Hello. Aywa. كيف كويسين؟ الحمد لله. الحمد لله. معك عادل من واو. مرحبا عادل، كيف واو؟ واو تمام والله جاينا مطر لكن لسه ما جاء. خبر جميل. يلا تمام والله يلا يا جماعه خلونا في الوقت عشان نتكلم. لازم يكلموا كلام سايا. حكومة ده ما ياو سبب، حكومة ما سبب، لكن أنينا كجنوبيين أنينا ياو سبب.
لانه زمن 2011 اننا فصلنا دوله ده فصلنا عشان كان قدرنا ننمي الدوله وقدرنا نعمل تنميه وقدرنا نعمل حاجات كثير. لكن أنا خلينا طريق بتاع ربنا بقينا أي واحد باكل وبدخل في جيبه. حكومة ما سبب في مشكلة بتاع مدينات ولا ده حكومة بيشجع شعب عشان دولة يمشي لقدام. لكن أنا كجنوبيين بقينا نشيل قروش وندخله في جيوبنا. حتى بنك المركزي ذاته بقى فاضي. لما تمشي بالشيك بتاعك بقول لك قروش ما في. اللي بيشيل قروش ده منو؟ ده ما أجنبي اللي بيجي بدينا ولا زول اللي بيجي بيجيب دام. أننا هم نشيل قروش بنشتري عربات بنشتري عمارات بنشتري حاجات بنشتري عيالنا برا عيالنا ذاته حتى ما بعلموا التعريف بتاع دولة. يلا أننا بيجي نرجع في راديو ونلوم تاني حكومة. أننا يا حرامية ذاته ألقانا نشتري قروش ده ما حكومة يا بيشيل قروش. نعم تابو ما شنو لمواطنين التقاسين موني أقعد بشارة قروزة. أنا بتمنى للشعب بتاعنا كجنوبيين يا أخواننا خلينا علينا نفكر في تنمية بتاع بلد ما نفكر في حاجة ثاني رجع ورا. أنا أذكركم بقول يا أخي سلام ما في وده ما في وده ما في لكن أنينا يا سلام أنينا يا دولة أنينا يا حكومة أنينا يا أي حاجة. أنينا لو ركزنا كويس وقعدنا وكتينا الطريق بتاع دين قدامنا والناس بخاف من حاجات بتاع الناس وبخاف من أي حاجة يعني دولة ده بطلع حاجة ثانية. دولة ده عنده حاجات كتير قاعد في التراب لكن أنينا ما عندنا موقع عشان أنينا نسلي حاجة ده. يلا أنينا بنرجع ثاني وبنلوم ثاني حكومة يعني ما في عليه لا زول بقى كبير بيشيلوه عسل ولا بيشيلوه أكل بكتب في كشمك. أنت يا بشيل أكل عشان تاكل وتكلي باقي لبكرة. أنت ما باكله كله عليه بس وتموت مرة واحد كده. نعم. شكرا جزيلا وسد مشاركة. شكرا لكم كثير شكرا. نعم. Well, our brother from Wawi is saying the issue is not even the government or the government officials, it is the citizens who are the problem. Finally, I read you. Good evening, Madrama Jim. Good evening. This is Gabriel from Wow. Welcome, Gabriel. Yeah, actually, it is a very interesting topic, but actually, it is very difficult to talk about it because this one now to become a food chain. Where actually a government can go and borrow money by the name of the public, the resources, and then come and employ somebody to come and run away with the money. So instead of borrowing, our government should borrow the experience than to borrow the money. I went to Qatar, and when I went to Qatar in 2019, what I found there, if they borrow what I found there than to borrow money, how to will develop. As in Qatar, there is accountability in all the project level of all the projects that are being run, there is accountability. Number two, they also have in project cycle, they have what is called Project Management Evaluation Committee. So those committees are the ones who are monitoring the project, either the road, the agriculture, the water. And if there is anything, any misuse of resources, the money for the project, that committee will the project. Then we report to the other specialized committees. Two, there is also what is called the project management. These are the CIDs and civilian people who are employed within the project areas. And they can also see whether those people who are constructing the road, they are bringing mud instead of sand, they are bringing stone instead of what. And this one doesn't have any stone. So that one is also contributing. So I was actually insisting to call to our Excellency the President, instead of releasing the ministers and you don't account them, this will encourage more people to come and take the money. Because you cannot punish someone by chasing a state and you don't even investigate him or you take him to court. Sure. So if minister comes and take away the money, then if I come to the list with 2 billion, I will go and sleep in my house. There's no problem. So, and if I'm taken to the court, I will be justified to explain myself, and that money will be brought back by the court. All right. So that one is there. The president should not just release the minister
or the institution staff without even getting them to the court. So then they have investigated where is the money. So they are released, and then they run away with the asset of the institution. So that one, they have to borrow their instead of borrowing money. All right. Thank you. With that, of course, dear listener, I would like to say thank you so much for sharing your thought with us. Christopher Caesar is watching us live from Medina, Torita. And finally, we have been talking about the $1 billion award against South Sudan after the country failed to pay back $700 million loan it received during its civil war year. And all of you have shared in your opinion. And thank you so much. I've been your host, Madrama James.